Carnival Radio. Enjoyment unlimited. All the hits, one station. You're listening to Carnival Radio. Number one hit music station. News update. Good evening and welcome. I am Jesse Voikola with the Carnival Radio News Update. In the news this evening, the Federal High Court in Abuja on Wednesday fixed June 30, 2026 for ruling on application by activist and publisher Omoyele Sowore seeking the restoration of his bail and the setting aside of a bench warrant issued against him. Justice Mohammed Omar adjourned the matter after parties abducted their processes in the application. The court had on June 16 revoked Sowore's bail and issued a bench warrant for his arrest after he failed to appear in court for his trial on allegations bordering on cybercrime and criminal defamation. The Department of State Services is prosecuting Sowore over alleged criminal defamation arising from claims that he referred to President Bola Tinubu as a criminal in posts made on his official X account and Facebook. Why? The Senate is currently voting manually on the proposed constitutional amendment seeking the creation of state police across the country. The lawmakers are voting clause by clause on the bill as part of the ongoing consideration of amendment of the 1999 Constitution. The exercise marks a significant stage in the legislative process aimed at decentralizing policing and addressing growing concerns over insecurity in various parts of the country. Several prominent government officials were present in the Senate chamber to observe the proceedings, including the Governor of Kaduna State, Senator Uba Sani, Governor of Ogun State, Prince Dapo Abiodun, Governor of Ondo State, Lucky Ayedatiwa, and the Chief of Staff to President Bola Tinubu, Femi Gbajabiamila. In the meantime, the Lagos State Environmental and Special Offences Unit Task Force has issued a 72-hour ultimatum to street traders and illegal occupants operating along the Alaba-Rago axis of the Mile 2 Badagry Expressway. The affected persons have been directed to vacate the area ahead of a planned enforcement exercise. The chairman of the task force, CSP Adetayo Akerele, announced this in a statement signed by the agency's spokesperson, Mr. Abdurrahim Badiyan, today, Wednesday, in Lagos. Akerele said the move was part of efforts by the state government to enforce environmental laws and ban on street trading as stipulated in the State Environmental Management and Protection Law of 2017. On the foreign scene, the Republican-controlled U.S. Senate has approved the measure demanding that President Donald Trump halt the war in Iran or seek congressional approval before continuing military action. But while the resolution is largely symbolic, it could have political ramifications and represent a rare rebuke of Trump by lawmakers who have largely fallen behind the president since his return to office. A handful of Republicans joined Democrats on Tuesday, 50-48 vote. The same measure was passed by the U.S. House of Representatives earlier this month. It came as Republicans in Congress have expressed skepticism about a peace plan Trump agreed with Iran, and the unpopular conflict approaches its fifth month in the war. It
interesting water sport. Nasarawa United have announced a 21-day off-season break of their players, technical crew, and backroom staff following the conclusion of the 2025-2026 Nigerian Premier Football League (NPFL) season. The break will run from Tuesday, June 23rd, 2026 to July 13, 2026. Nasarawa United finished sixth in the LPFL last season. The Solid Miners also reached the semi-final of the President Federation Cup, losing 4-2 on penalties to Ikorodu City FC after a 1-1 draw in regulation time. Other hands, Carnival Radio News Update. Thank you very much for listening. You can download Carnival Media app from Google Play Store and Apple iOS. You can also check out our website at www.carnivalmedia.ng. As we all are aware of the security situation of the country, I want to encourage us all to be more vigilant and report suspicious actions to the police and other related security agencies. I remain Joseph Oyukola. Good evening, and please do well to enjoy the rest of your day. All the hits, one station. You're listening to Carnival Radio. Atlanta One International Auto Brokers. We specialized in acquisition, buying and selling of luxurious and high-end cars such as Mercedes-Benz, Lexus, BMW, Infiniti, Toyota, Honda, Acura, Ford, Chevy, GMC, Audi, Mazda, and a host of other exotic rides. We also deal on the shipping of your car to any destination of your choice in Nigeria without any stress. Check us out to find more details on our hassle-free car buying, and you will be glad you did. Atlanta One International Auto Brokers, Atlanta, Georgia, USA. Email atloneinternational@gmail.com. Send us your request on our email address, your contact number, and other necessary information, and our sales director will get in touch with you within 24 to 48 hours. Your request was received. Atlanta One International Auto Brokers. We make car buying hassle-free and ownership simple as ABC. The number one hit music station. This is Carnival Radio. All the hits. Enjoyment Unlimited. Hey, má fọwọ́ má yín má gbé kúrò níbẹ̀. Carnival Radio ọjọ́ gbogbo bí ọdún. Atlanta One International Auto Brokers gbajúgbajà ní wá níbi káràkátà ọkọ̀ bọ̀gìnì bíi Mercedes-Benz, Lexus, BMW, Infiniti, Toyota, Honda, Acura, Ford, Chevy, GMC, Audi, Mazda àti onírúurú ọkọ̀ olówó ńlá tẹ́ ẹ bá fẹ́. A tún lè bá yín gbé ọkọ̀ yín dé gbogbo ibi tẹ́ ẹ bá fẹ́ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà láìsí wàhálà. Ẹ kàn sí wa fún ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé. Atlanta One International Auto Brokers, Atlanta, Georgia, USA. Ìtàkùn ayélujára ATLONE international@gmail.com. Ẹ fi èyíkéyìí ohun tẹ́ ẹ fẹ́ rà sọ́wọ́ sí wa lórí ìtàkùn ayélujára bí àpẹẹrẹ ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ yín, àlàyé lẹ́kùnrẹ́rẹ́ nípa ara yín àti ohun tẹ́ ẹ fẹ́ rà. Àwọn òṣìṣẹ́ wa ó kàn sí yín láàrin wákàtí 24 sí wákàtí 48 tá a bá ti gba ìbéèrè yín. Atlanta One International Auto Brokers. A mú ọkọ̀ rírà àti níní ọkọ̀ rọrùn pẹ̀sẹ̀ fún yín. Ó milẹ̀ ó kilẹ̀ ó rẹ̀ dòdò ẹ̀yin náà gbọ́. Ẹ kúrọ̀lẹ́ o. Àkójọpọ̀ ìròyìn ló ń dé sétígbọ̀ yín láti Carnival Radio. Joseph Oyèkọ́lá lóníròyìn yín fún ti ìrọ̀lẹ́ òní. Nínú àkójọpọ̀ ìròyìn fún ti ìrọ̀lẹ́ òní, ilé-ẹjọ́ gíga eléyìí tó ń jókòó sílùú Àbújá
lónìí ló ti ṣe bẹ́ẹ̀ o mú 30 oṣù kẹfà ọdún 2026 eléyìí tó máa gbé ìgbẹ́jọ́ kalẹ̀ lórí ẹjọ́ àti ìpè tí wọ́n pè láti ọwọ́ ọkùnrin ajàfẹ́tọ̀ọ́ ọmọnìyàn nì àti òǹkọ̀wé èèyàn ọmọ ìlẹ́sòwò rẹ̀ léyìí tí ó ń pè fún ilé ẹjọ́ láti ṣe bẹ́ẹ̀ dá ìgbélé tán fún un padà o àti láti gbésẹ̀ kúrò lórí òfin tán fi dé láti lọ́ọ́ tì mọ́ àtìmọ́lé. onídàájọ́ Mohammed Umar ló ṣe bẹ́ẹ̀ sún ẹjọ́ ọ̀hún lẹ́yìn ìgbà tí ó ti gba ìpè wọlé látọ̀dọ̀ àwọn tọ́rọ̀ kàn. ilé ẹjọ́ ló ṣe bẹ́ẹ̀ o ìyẹn lọ́jọ́ 16 oṣù kẹfà táwa yìí ló gbẹ́sẹ̀ lé òfin mọ́ lọlé kò dé wàá mọ́ gbẹ́jọ́ láti lé léyìí tó ti kọ́kọ́ yọ̀ǹda fún Sowore látàrí bó ṣe kùnà láti farahàn nílé ẹjọ́ lórí ìgbẹ́jọ́ rẹ̀ tó ń lọ lọ́wọ́ lórí ẹ̀sùn ìwà ọ̀daràn orí ayélujára àti ìbanilórúkọjẹ́. àjọ elétò ààbò orílẹ̀-èdè Nàìjíríà DSS eléyìí ló ń ṣe bẹ́ẹ̀ pẹjọ́ tako Sowore látàrí ọ̀rọ̀ tó sọ lórí ìkànnì X àti ìkànnì ìbánidọ́rẹ̀ẹ́ rẹ̀ lélẹ́yìí tó ti pe ààrẹ Bọ́lá Tinubu ní ọ̀daràn lórí ayélujára. wàyí o ilé asòfin ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ló ti ń ṣe bẹ́ẹ̀ o ń dìbò látàrí ètò àtúndì àti ìwé òfin àbá eléyìí tó ní í ṣe láti dá àwọn ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ sílẹ̀ jákèjádò orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. àwọn asòfin ni wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ náà wá ń fi ìbò wọn ṣọwọ́ lónìí tí wọ́n dẹ̀ ń ṣe bẹ́ẹ̀ ṣe àgbéyẹ̀wò àwọn apá òfin tó ní í ṣe pẹ̀lú ìdásílẹ̀ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ nínú ìwé òfin orílẹ̀-èdè yìí. ìgbésẹ̀ ọ̀hún ló wáyé o ló dẹ̀ jẹ́ ọ̀kan gbòógì fún àwọn asòfin àti orílẹ̀-èdè Nàìjíríà lápapọ̀ láti gbé o léyìí tó ní í ṣe láti jẹ́ kí àwọn gómìnà àti àwọn adarí ìpínlẹ̀ kí wọ́n lórí ọ̀fẹ́ láti máa ṣàmúlò àwọn ọlọ́pàá eléyìí tí ó gbógun ti ètò ààbò tó mẹ́hẹ̀ jákèjádò orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. lára àwọn ọ̀tọ̀kùlú ló tó wá péjú síbi ìdìbò ọ̀hún ibẹ̀ láti rí gómìnà ìpínlẹ̀ Kaduna sẹ́nitọ̀ Uba Sani, gómìnà ìpínlẹ̀ Ògùn ọmọọba Dàpọ̀ Abíọ́dún, gómìnà ìpínlẹ̀ Oǹdó Lucky Ayédàtiwà àti olórí àwọn òṣìṣẹ́ fún ààrẹ Bọ́lá Tinubu ìyún Fẹ́mi Gbàjàbíàmílà. ní báyìí àjọ tó ń rí sí ọ̀rọ̀ àyíká ní ìpínlẹ̀ Èkó ló ti wá ṣe bẹ́ẹ̀ o fi ìkìlọ̀ ní gbèdéke wákàtí 250 léde o tó ní ṣe pẹ̀lú àwọn tó ń kiri ọjà lójú pópó àti àwọn olùgbé tó ń gbé lágbègbè kan lọ́nà tí ò bá òfin mu pàápàá jùlọ lópòópónà Alábàrágọ̀ àti Mile 2 Badagry ní ìpínlẹ̀ Èkó. àwọn tọ́rọ̀ kàn ọ̀hún ni wọ́n ti wá ṣe bẹ́ẹ̀ o ni wọ́n ti darí wọn pẹ̀lú ìdarí tó ní ṣe pẹ̀lú òfin ìpè kí wọ́n kúrò láwọn agbègbè ọ̀hún kó tó di wípé ìjọba ìpínlẹ̀ Èkó yóò gbé ìgbésẹ̀ tó wáyé lábẹ́ òfin. ẹni tí ń ṣe alága fún àjọ ọ̀hún ìyàn CSP Adétáyọ̀ Akérèlé ló sọ̀rọ̀ ìdí mímọ̀ nínú ọ̀rọ̀ kan tó buwọ́lù láti ẹnu agbẹnusọ rẹ̀ ìyàn ọ̀gbẹ́ni Abdulrahim Gbadéyan lónìí nípínlẹ̀ Èkó. Akérèlé ló wá jẹ́ kó di mímọ̀ níbi tó ti ń sọ̀rọ̀ tí ò ti ṣàfikún wípé ìgbésẹ̀ táwọn gbé ọ̀hún ló ní ṣe láti jẹ́ kí ìpínlẹ̀ Èkó kó wà ní ìmọ́tótó tí ó dẹ̀ fòfin de kíkiri ọjà lójú pópó bí ó ṣe wà ní ìbámu pẹ̀lú ìwé òfin ìpínlẹ̀ Èkó pàápàá jùlọ tọdún 2017. kò ní jù báyìí lọ lórí àkójọpọ̀ ìròyìn fún tìrọ̀lẹ́ òní. ẹ lè darapọ̀ mọ́ wa lórí ìkànnì ìbánidọ́rẹ̀ẹ́ Carnival Media àti lójú òpó ayélujára wa www.carnivalmedia.ng. nínú àkókò bí irú eléyìí bí tó àbòṣe lóde Nàìjíríà ẹ jẹ́ ká joyè ojú alákànfin sọ̀rí bàbá dẹ̀ rí nǹkan ẹ ká fi tó àwọn ẹ̀sùn elétò ààbò ọlọ́kọ̀ òjọ̀kan létí ohun tá a bá rí ká má fi kún ká dẹ̀ mọ́ yọkúrò ńbẹ̀. ọ̀rọ̀ yìí ló ń wá láti Carnival Radio. Joseph Oyèkọ́lá ló mú ìròyìn ọ̀hún wá sétígbọ̀ọ́ yín kẹ́ ní àṣálẹ́ tí ó dára o.